Hello, greetings mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa lahat ng ating mga ka-spacers worldwide and netwide, magandang araw po sa inyong lahat. At talagang napakaganda po ng araw ngayon. Today is February 9, 9 de Pebrero 2022. And welcome mga ka-spacers sa ating online telescope viewing of our sun with observed sunspots. So nakikita nyo sa ating screen ngayon, ito yung ating araw na may mga sunspots po na makikita natin. And yun po yung ating focus ngayong araw na ito. Alright, so samahan niyo po ako in the next 30 minutes sa ating online telescope viewing of our sun. Huwag niyo po akong iwanan at samahan niyo po ako. Marami kayong matututunan about our sun and mamamangha po kayo sa mga sunspots ngayong araw na ito, 9 de Pebrero 2022. And siguro magtataka po kayo mga ka-spacers kung ano yung ginamit kong gadget or telescope in observing the sun. So ito po yung picture ng telescope ko na nasa taas po ng ating camera. So ayan po ay isang 80mm Vixen Custom refracting telescope. Alright, and kung mapapansin po ninyo sa harapan niya ay may parang silvery film. Yan po ay yung Bader or Bader solar filter. Yan po ay kailangan so that I can observe the sun safely without damaging my eyes. But again po mga ka-spacers, there are other methods or procedures in observing the sun safely. Like yung projection method, yung mga paggamit ng solar glasses, and yung welder's glass. But again, be sure that the welder's glass is at gauge 14 so that the welder's glass can give you adequate protection sa pag-observe niyo ng araw. Pero mga ka-spacers, na wag po kayong gagamit ng x-ray film, wag po kayong gagamit ng camera film, at wag po kayong gagamit ng mga candy wrappers na may silver surface because those materials will not give you adequate protection pag mag-observe kayo ng araw. Baka masira po yung mga mata ninyo. And look what happened to Galileo, no? Galileo was actually the first to observe sunspots. Kaya lang walang filter yung telescope niya. So ayan, na-observe niya yung sunspots pero nasira naman yung mata niya. Alright, so ito ginagamit ko itong Bader solar filter na nakakabit po sa aking telescope so that I can observe the sun safely. And mga ka-spacers, please like and share itong ating online telescope viewing of the sun para mamangha naman at ma-inspire yung mga kabataan natin para maging engaged din sila sa siyensya. Alright, so in a few minutes mga ka-spacers, we will magnify the image of our sun. And kahit na hindi naka-magnify po yung image, kitang-kita po yung mga sunspots na yan. Alright? Okay, so hindi ba ho kayo namamangha? No, so sa mga sunspots na yan. So yung mga sunspots na yan ay nasa visible surface ng ating araw, and yung visible surface na yan, ito po yung puting glowing ball na yan. Yan po yung surface ng araw called the photosphere. Nandyan po yung mga sunspots. Alright. Pero ang sun po natin, walang solid surface yan po, no? The sun doesn't have a solid surface because it is a ball of plasma. Alright, so siguro bago natin ituloy itong mga information about sunspots, eto po, ayan, kitang-kita po yung dalawang malaking sunspots na yan, no? And may maliliit dun sa gitna, no? So hindi ba ho kayo namamangha dyan? And yung mga sunspots na yan ay mas malaki pa ho sa mundo natin. Alright, so ayan po yung dalawang sunspots na yan, and may mga maliliit dun sa gitna. And kahit na ilang beses na po ako nakakita ng sunspots, hindi po ako nagsasawa. At kahit nababad po ako sa araw, kahit na sunog na po ako, sabagay sunog na talaga ako. Alright, so talagang nakakamangha talaga ang mga sunspots na yun. At hindi po ako nagsasawang tumingin sa sunspots na yan. Okay? Parang ini-imagine ko po yung sarili ko kasi
na nasa USS Enterprise ako. So kung mga Trekkies na nakikinig dito, alam niyo po yung episode na yan, yung nag-time travel sila. Tapos ginamit nila yung sun's gravity, talagang nag-ano sila sa araw. So parang ganun po ang pakiramdam ko. No, yung USS Enterprise pumunta dun sa araw. And nag-slingshot po sila dun sa araw. Alright, ito pa rin isa pang grupo ng sunspots. Medyo faint po siya, hindi siya kasing distinct nung kanina. And ito, itong nag-iisang to na talagang very distinct. And kitang-kita po yung lighter outer section niya. The lighter outer section is the penumbra. Penumbra yan. And may darker central region called the umbra. Ayan, kitang-kita dyan. Alright, so ito pa yung isa pang grupo ng sunspots na hindi gaanong distinct, medyo faint siya. Then again, binalik ko dito sa malaking sunspot na ito. Alright, and ito yung dalawang malalaking sunspots na may mga maliliit na sunspots sa gitna. Alright, so hindi ba ho kayo namamangha mga ka-spacers, no? So if you're fascinated, if you're amazed by what you are seeing right now, just comment down below. Type in your comments, your reactions in our comment section below. And we would like to hear from you mga ka-spacers. Gusto namin malaman kung ano ang inyong reaction dito sa nakikita po ninyo ngayon. Alright? Kung kayo ay namamangha, kung kayo ay nafa-fascinate. Yan. So, we could see here, no, we have several sunspots. So, talagang it shows that the sun is really active in terms of the number of visible sunspots po. Okay. And ayan po mga ka-spacers. Ito yung isa pang grupo ng sunspots. And binalik ko dito yung isang malaki na yan. Okay. Alright. So there you have it. Ayan po yung mga visible sunspots po ngayong araw na ito. 9 de Pebrero, February 9, 2022. Ayan po. So that is our magnified image of the sun. So ayan po yung faint na grupo ng sunspot. Ito binabalik ko ulit yung sa malaki. Alright. And there you have it. That's our magnified image of our sun. So mga ka-spacers, so if you have any questions or reactions or comments sa nakita nyo po ngayon, just type in your questions, your comments, your reactions in our comment section below. And we would like to hear from you mga ka-spacers natin out there. Alright. So ang tanong ngayon, Sir, bakit nag-o-observe kayo nito? No? Ano naman po ang kinalaman ng mga sunspots na ito sa mundo natin or sa buhay natin? Alright? Now mga ka-spacers, ito na lang isipin ninyo. Alright? Bago tayo magpatuloy. Ngayon itong mga sunspots na ito, they are caused by disturbances in the sun's magnetic field, welling up to the photosphere, itong visible surface ng araw. Alright? So, the powerful magnetic fields in the vicinity of these sunspots produce active regions on the sun, which in turn frequently spawn, take note frequently spawn disturbances such as solar flares and coronal mass ejections mga ka-spacers or CMEs. Now, because sunspots are associated with these solar activity to mga solar flares and coronal mass ejections, ang ating mga astronomers, especially yung mga space weather forecasters, they track these sunspots. Alright, in order to help predict outbursts of solar storms. Yan po yung mga solar flares na yan, coronal mass ejections, because these solar storms will affect the ionosphere. Ang ionosphere po is part of the thermosphere. If you know the layers of the atmosphere po, di ba, may troposphere, may stratosphere, mesosphere, and thermosphere.
Ngayon sa thermosphere may mga charged atoms doon. So yung layer na yan na tinatawag natin na ionosphere. And nakakaapekto po yung mga sunspots na yan sa ionosphere. It may disrupt radio, communications, satellite communications. Yan, so and power lines, nakakaapekto yan sa mga power lines. So talagang this solar activity can affect our planet. Alright, so ito po ulit yung ating magnified image of our sun. And ito po nakikita nyo yung isang grupo nito ng isang malaking grupo ng sunspots. So you have here 2 sunspots and sa gitna nila no, may maliliit na sunspots. So nakakamangha talaga. Alright. Ayan, so i-move natin yung telescope. So isang grupo po yan na talagang malaki and may mga maliliit sa gitna nila. And here we have another group of sunspots. Medyo faint siya, hindi siya masyadong distinct. Pero kitang-kita po, no? Isang grupo yan, may mga maliliit po siya na sunspots. And ito po, isang malaking sunspot. And kitang-kita yung lighter outer section niya called the penumbra and yung darker central region niya called the umbra. Alright? So ang mga sunspots na ito mga ka-spacers, no, gagaya ng sinasabi ko kanina, these are actually magnetic disturbances sa photosphere, yung visible surface ng ating araw. Pero di nyo ba alam po mga ka-spacers, no, ang sun ay mayroon din siyang layered atmosphere. So ito yung surface, the photosphere. Above the photosphere is the chromosphere. Alright? So yung part of the sun that we see from Earth is the photosphere. Pero mga ka-spacers, ang araw po natin ay walang solid surface. Ang sun natin is a ball of plasma. Alright, then above the photosphere is the thin chromosphere. And above the chromosphere is the corona. Alright, and this is where we see features such as solar prominences. Ayan. So kagaya nito, nasa likod ko yung ating virtual background, no? Yan ang solar prominences. Then we have solar flares, yung kababanggit ko lang kanina, and coronal mass ejections. Yung mga solar flares po na yan and yung coronal mass ejections, they are actually giant explosions of energy and particles that can reach the Earth. No, kaya sinabi ko po kanina, it may affect the ionosphere and it may disrupt radio, radar communications and even power lines. Alright po, so ayan po yung mga observed sunspots today. And itong mga sunspots na ito, they are associated with those solar activity like solar prominences, flares, and coronal mass ejections that may affect our planet. Alright, so that is the magnified image of our sun. Sana nagustuhan nyo po yan. And mamaya ima-magnify po ulit natin yung image po ng ating araw. So again, doon sa mga katututok lang, today is 9 de Pebrero, February 9, 2022. And welcome po ulit sa ating online telescope viewing of our sun. Ayan po, kinuha ko itong image ng ating araw kaninang tanghali po, mga 12:30 po ng tanghali. And ito po yung telescope na ginamit ko. No, that's an 80mm Vixen custom refracting telescope and may nakakabit po na solar filter. Yan po nakikita niyo yung parang silver film dun sa harapan niya. So that's a Baader solar filter. And that solar filter enable me to observe the sun safely na hindi masisira yung aking mata. Okay. Alright po, so siguro bago po tayo magpatuloy sa ating online telescope viewing, again nakikiusap po ako sa inyo mga ka-spacers to please like and share itong ating online telescope viewing so that we could reach more people, especially the students out there, para ma-inspire naman natin sila to love the sciences. Alright, kasi kailangan talaga natin ng mga scientists, ng mga astronomers, mga doktor, nurses, engineers, molecular biologists. So yan, basta nasa siyensya, kailangan na kailangan po natin sila ngayon. Okay,
So, and shout out po sa mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And sa darating po na Feb 20 to 26, the Vedan Society of Young Astronomers and the entire astro community will be celebrating the National Astronomy Week. And meron po kaming hinanda ng mga activities para po sa inyo mga ka-spacers. So on Feb 23, we will be having a special webinar about the James Webb Telescope. So all you need to do is to register. Just visit our Facebook page, the Vedan Society of Young Astronomers, para dun sa registration link. Wala pong bayad to, libre po ito mga ka-spacers. Ayan, and we have invited mga experts, no, na tuturo sa atin. Bibigyan tayo ng idea kung ano talaga itong James Webb Telescope na ito. And ano yung implication sa atin sa gitna ng pandemya. Alright, and on Feb 25, we will be having an online telescope viewing ulit. Ang tawag po namin dyan ay takip silim. Pero hindi po ako yung host, no? Yung mga members po ng BSYA naman yung mag-host at magko-conduct ng online telescope viewing na yan. Alright, and on Feb 26, yung culminating activity, yung last day, we will be having the so-called Rock the Stars 2022 Battle of the Bands po yan, with a twist of astronomy. Ayan, so antabayanan nyo po yan, panoorin nyo yan. So you'll be listening and enjoying good music at the same time matututo pa kayo ng astronomy. So that's Rock the Stars. So that's our simple way of celebrating the National Astronomy Week 2022. Alright, and yan, advance happy Valentine's Day. Kasi Valentine's Day na pala sa Lunes. So sa mga magjowa dyan, no, happy Valentine's Day advance sa inyo. Okay? Yan, kaya lang sana mag-online telescope viewing ulit tayo, no, para mabati ko talaga kayo ng happy Valentine's sa darating na Lunes. Okay. And later, we will be magnifying again the image of our sun for the last time para dun sa mga nakamiss kanina. Okay, so ito po yung ating araw. And did you know mga ka-spacers na yung araw po natin ay isang 4.5 billion year old star. No? And this is a hot glowing ball made of hydrogen and helium. And did you know mga ka-spacers na yung araw po natin is a huge nuclear fusion reactor because inside the sun, hydrogen fuses to form helium. Yan ang tinatawag natin na nuclear fusion. And in the process of nuclear fusion, the sun releases a tremendous amounts of energy in the form of light, heat, and radiation. Alright, and ang araw po natin, no, ay 93 million miles away from the Earth. Medyo malapit din, no? Kung come to think of it, malapit yung araw natin. 93 million miles ang araw natin from us. Pero napakahalaga nito sa maintenance of life on Earth. Alright, so ito po yung ating magnified image of our sun. Ito na yung huli, no, bago po tayo magtapos. So ito po yung dalawang solar disturbances, itong mga sunspots na to. Kaya tinawag kong solar disturbances, sunspots are actually magnetic disturbances, na magnetic storms yan. And nakakamangha po kasi may dalawang malaki at mayroong maliliit dun sa gitna, no? Alright, and ang mga sunspots na ito, they are cooler regions of the sun, kaya they appear dark. No, and they are cooler than the rest of the surrounding photosphere. Ayan po, so yan ang isang grupo ng sunspots. Ngayon ang tanong po, bakit sila cool? Why is it that sunspots are relatively cool regions of the sun? Okay, ang sagot po dyan, it is because they form at areas where magnetic fields are particularly strong. And these magnetic fields are so strong that they keep some of the heat within the sun from reaching the photosphere. Kaya mukha silang darker and cooler than the surrounding photosphere. So because of the intense magnetic field
The magnetic field keeps some of the heat within the sun from reaching the surface or the photosphere. Okay, so yun po yung sagot. Kaya ang mga sunspots, they appear darker and cooler than the surrounding photosphere. Okay, ito yung isa pang grupo ng sunspots. Medyo faint siya and ito po yung malaki. And kitang-kita dyan yung penumbra, yung lighter outer region, and yung umbra, yung darker central region. Okay po mga ka-spacers. So ayan po yung ating mga observed sunspots ngayong araw na ito, 9 de Pebrero. Ayan, so I'm moving the telescope. Ito po yung isa pang grupo ng sunspots. Medyo faint po siya, hindi siya masyadong kita naman pero hindi siya kasing distinct ng ibang sunspots na nakikita natin. Okay? Alright, so ayan po, that's the magnified image of our sun and sana nag-enjoy po kayo dyan and sana marami kayong natutunan sa aking konting kwento about the sun. Alright, so marami pong salamat at sinamahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating online telescope viewing. Mamaya po kung may chance po tayo and clear yung skies, I'll be conducting again an online telescope viewing. Sana po, ang i-feature po natin yan yung waxing gibbous moon. Kasi kahapon first quarter, so ngayon po ay waxing gibbous. So yung mga 57% illuminated yung araw. 57 or 58%. Okay, so again, marami pong salamat sa inyo. And please check out our Facebook page, the Vedan Society of Young Astronomers. Updates po ng ating celebration of National Astronomy Week. And check out also yung Facebook page ng the Sky Watcher Society. This is your Kaspacer and Space Commander, Professor Jun Cajigal, saying, live long and prosper. And remember to always keep your space. Alright, so marami pong salamat. See you in my next online telescope viewing. Bye-bye!